హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అయితే చాలా 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 బాగున్నానండి. లెట్స్ డూ అనదర్ అన్బాక్సింగ్ ఫ్రామ్. ఇది నా 3 years చెక్ లిస్ట్ గాయ్స్. ఎందుకో ఎవ్రీ టైం పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వచ్చాను అనమాట. నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్ అని. బట్ లెట్స్ సీ నౌ. ఇప్పుడైతే తీసేసుకున్నా. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్ అన్బాక్సింగ్ ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్, ఇది చాలా రోజుల నుంచి హ్యావ్ ఇన్ మై చెక్ లిస్ట్. బట్ ఎందుకు ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్, ఇప్పుడు అవసరం లేదులే అన్నట్లుగా వదిలేసాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ సారీ, ద 2 చికెన్ కర్రీ సారీ విత్ పైథని బార్డర్. సో very 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 famous combination guys, honestly classy and stylish combination. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ బ్లౌజ్ అయితే నేను వద్దని చెప్పేసాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర సేమ్ ఈ బ్లౌజ్ ఉంది కదా, మధు వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ గృహప్రవేశం తీసుకున్నాం నేను మధు అది వేసుకుందాం ఒకసారి. అండ్ ఆల్సో నా పెళ్ళికి లెహంగా తీసుకున్నా కదా గాయస్, లైక్ వైట్ కలర్ సంగీత్కి, ఆ బ్లౌజ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనుకున్నా. బట్ దట్ మైట్ బి టూ వైట్, ఇది కొంచెం ఇది ఇట్లా ఉందన్నమాట. అందుకనేసి అట్లా అనుకున్నాను. బట్ విల్ సీ ఏమవుతుంది అనేసి. వాళ్ళే ఫాల్ కుట్టి పంపేసినట్టున్నారు ఇక్కడ, విచ్ ఈస్ గుడ్ అనుకుంటున్నా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టైల్ దిస్ వన్ ఇన్ ఫ్యూచర్, బట్ నాట్ రైట్ నౌ ఫర్ షూర్. బట్ మీకైతే ఇలా ఎలా ఉంటుంది. ఇట్లా సో ఫైనలీ ఇట్ రీచెస్ మై వార్డ్రోబ్ అనమాట. ఐ ఆమ్ సూపర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఎలా, వాట్ డూ యూ గైస్ థింక్ గాయస్? ఎలా ఉంది ఇది? చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇఫ్ ఐ పేర్ అప్ విత్ ఐదర్ విక్టోరియన్ జ్యువెలరీ ఆర్ డైమండ్ జ్యువెలరీ, అదిరిపోయింది ఇదైతే. సో ఐమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. Please subscribe to my channel guys. Oh, price of this one is around $450 or something like that guys.